We are still learning many more things in bees, all to do with bees. If you want to start beekeeping, you better start. All is being taught here, and they're going to show you how you start out, how you get the bees in to start your own bee site and have your bees kept there and collect honey from there, and the different products that I've been talking about. So all I know is there are challenges, there are benefits. Someone faces, someone goes through while doing a certain business. Now, let's say like we are looking at bees. I want to ask this man, what are the challenges that they go through during the beekeeping process, and what are the benefits, or maybe what are the good things? You may say, I like bees because this is good, and to an extent I don't like them because of this. The challenges are many, I say, and probably what I may not mention here, it would also feature somewhere else, but basically here the challenges are how to acquire what? the improved inputs for rearing. Those are that's the outstanding challenge, because I told you earlier, you need a colony, a bee colony, in the hive, bee forage, and so on. But acquiring the beehive, as improved as it is here, it's not simple. So it's a constraint for the farmers. Yes. Two, how to attract the colonies into The beehive. the beehives. It's not simple and not difficult, but someone improves as you go. With exposure or experience, Yes. you get things easier. But it's not easy for beginners. Yes. Yes. Then. Three, there are bee pests. Yes, I was about to ask. Yes. Do bees fall sick? Are there bees diseases and parasites or pests? Particularly in Masaka, diseases are occasional, but pests are rampant. Diseases are occasional, meaning Yes. they are there, and bees do fall sick. Yeah, we can't rule it out, because I don't think we do inspect whichever colony is around us here. But do we have bee diseases? There. Can we know them? Bee disease one, we have nosema. That's like the human diarrhea. Nosema. Two, we have European foul brood. European, as you hear. European foul brood. But it in came Africa, from Europe. Yeah. Yes. It's you get sunken brood within the hive. Yes. So we have also varroa mite. Varroa mite. What's that? This is a small organism that attacks brood. It attacks brood and sucks. Okay. Yeah, it sucks. Let us call it the insect blood. It is an insect blood. Yeah, it sucks the insect blood. Okay, it sucks the blood of the insect. Yeah. Okay. Those have been the diseases? Yeah, majorly those are the ones. When we have the American foul brood, so not so common here. Full? American foul. Foul brood. We also have chalk brood. Chalk? Yes, you'll find the bee brood. Yes. Stiff like chalk. Dead but stiff like chalk. You know chalk. Yes. They resemble chalk. Yes. That's what we call chalk brood. Yes. Yeah. And we have looked at the diseases. So I want you to tell the viewers, you have told them the diseases. I want you to tell them the parasites or the pests of bees. The pests. We have varroa mite is a pest itself, but it causes varrosis. The disease was varrosis, but we have the varroa mite, the other one I told you that sucks. The other pest we have the rats. Rats are pests. Yes. We have the red ants. Very rampant in wet season.
Mm-hmm. We have the black ants. Uh-huh. We have lizards. Mm-hmm. We have snakes. Snakes. Yes. What? How does it? Snakes are parasites. Pests. Pests. They are pests. Yes. They do come in and. Yeah, they eat. You know, snakes eat insects. They do eat insects. Yes, I got you. So another one is the small hive beetles. Beetles, Yes. small. They are small, crawling Mm-hmm. with just a hard coat Yes. at the back. Mm-hmm. Those are the what? The small hive beetles. Small hive beetles. And it is a key pest. It is the key pest. Are they common here in Uganda? Very common. What's the most common pest that you Ugandan beekeepers do face? Small hive beetle. Mm-hmm. And the ants. And the ants. Yeah. Okay. Those are the key pests that always cause bees to leave the hives where we place them. So I want you to tell the viewers how to control or how to fight against those diseases and the pests. These pests, they attack the combs. Mm-hmm. They attack the combs to encroach on the honey. Mm-hmm. So how do you control them? Controlling them is maintaining a clear underground where the hive is placed. It has to be swept or what? Not sweeping, but should be kept off debris like this. Like we see it This down one. there. Yeah, because those are laying grounds Okay. for them. To come in. Yeah, Mm-hmm. they from the hive, Mm-hmm. they have to lay down there, Uh-huh. hatch and attack the Then hive. reproduce. Yeah. Okay. So if you eliminate the hatchery, Of them. yes, so at least you have put up some control Yes. strategy. Yes. And they are very difficult to eliminate out of the hive if they attack. Eh? They are difficult to eliminate out of the hive. Yes. But what best can you do to eliminate them? Of course, if you cut the life cycle off, How do you cut it off? if you eliminate this hatchery, Okay. yeah, the mature ones will die out, Mm-hmm. and you won't, because their flight range is very small. Yes. Now there is something I've seen around here because you're talking about the ground. Do you people do carry out burning around the hives? Because I can see something It's showing clear. like being burnt around there. It's not banned, but that was done during site clearance. Okay. Yeah, they wanted to clear the site, burn out these fallen leaves, Mm-hmm. yeah, Yes. and they had now to start establishing. Oh. We call it bee pasparum. Eh? Yes. Yeah. We have bee pasparum. Yes. Which one is that? It's just regenerating. Okay. But you can see the spots. After destroying all this to clear the site, what comes out, you leave it. What comes out? The new grass that comes in, like No. the bee pasparum you're talking about. Yeah, if you establish bee pasparum, you leave it to colonize the whole ground. And whatever leaf that falls off will just be raked off. So that that bee pasparum that you have colonized, won't it act as Of course, no. I like you told talked about for the pest? the dead fallen leaves. Okay. Yes. Okay, so there's something I've seen here. Like, is it a must that someone to carry out beekeeping? Is it a must that the beehives are supposed to be under trees like I see? Of course, one of the key requirements for beekeeping, I told you earlier, is a suitable site. And the suitable site is the one with With trees, shade. the shade up. Yes. Mm-hmm. Key is shade. The key factor is For shade. a suitable site Is is it- shade. okay. Because even if you have a multitude of bee forage, Mm-hmm. but whereas the hive is in open sunshine, Yes. you won't get out of the bees.
what you want. Yeah. How does sunshine affect? Okay. Sunshine affects the bees like this. Yeah. Bees, like any other lower invertebrates, we call them lower invertebrates, and the other insects. Yes. Their temperatures are dictated by the environment where they live. Yes. So it means if the environment is hot, it will have now to regulate the temperatures down. Okay. Right from the environment. So when the sun shines, it will create high temperatures, which will warrant the bee to work very hard to lower this temperature, the hive temperature, by the way. Okay. Yeah. So, my viewers, they have been talking about how to control pests and diseases of bees, and we have had them. Is that also? For the black ants, we have not specifically for this type of site, but we have water troughs. Yes. Water troughs? For those who can establish them on the hive stands. Yes. Water traps are very good controllers of the black ants. Okay. So ants do not come where there is water. Water added with small quantity of soap. If they cross, they have to sink. Okay. So they will not have a way up to the hive. Yes, my viewers, as I told you in the program, we just give you hints, and we have given them to. I've given you a crew of things in beekeeping, and now what we are going to do, we are going to move into the hive. We are going to be shown some other different things that we do. And as I told you, this is a group of people that are doing beekeeping in Masaka district. We are in Masaka district. So I want us also to look at other people that are in this group. What do they know? What are they going to show you? What can you do? What can you learn from them? Keep it locked on Shiloh TV. My good viewers, thank you for watching Shiloh TV. Still, we are moving on again with beekeeping. I want us to see him explain to us, how do we get bees? I mean, how do we collect bees from out there, like we were told by the man that has been explaining, Mr. Geoffrey. How do we get bees from out there to the hives? He's going to explain to us. Keep it locked on Shiloh TV. You are going to learn someone out there. Hello, how are you? I'm fine. Your names? Wembiza Charles. Sorry? Wembiza Charles. Charles. Mbadde njagala abalabi baffe abalungi aba Shiloh TV abakulaba essaawa zino mu programu yaffe ey'okulunda enjuki. Omuntu afuna atya enjuki? Ofuna otya enjuki okuzireeta okutandika okuba nti olunda enjuki ozifunamu omubisi? Kakati ekisooka osooka n'ofuna omuzinga guli. Zeni bw'omala ogufuna guli ogwolabaawo. Omuzinga gwe guno. Yes. Zeni n'ofuna kacha box. Ekirala tulina ekintu kye bayita kati kacha box, omugaso gwayo enoonya enjuki. Eyo inoonya enjuki. Enoonya enjuki. Kati zeni ofuna wax. Ogenda olwo ofunye emizinga guli ne kacha box. Kati ofuna wax. Zeni n'ofuna n'ekisubi ekya chai. Yes. Zeni n'ofuna envumbo. Zeni n'akatamu kano. Bikona wano kino omugaso. Esebo. N'akatamu kano. Ate kye kisigaddemu. Kati zeni nayo nvumbo. Okay. Kati zeni kino ekintu tukikola tutya? Ofuna engeri y'amasiga n'okateekawo. Zeni otegeka ng'amasiga n'otegeka n'okuma omuliro. Zeni n'okwata kino. Kale singa watukumidde omuliro. N'okiteekamu. Esebo. N'okisaanuusa omuliro bugutandika okuga dakiika nga 2 kino ne kisaanuuka. Zeni n'oteekamu n'envumbo n'esaanuuka. Zeni bw'omala
Osooka kusaanuusa waxi n'oteekamu envumbo naye neesaanuuka. Zeni bwe mala okusaanuuka envumbo ogisuulamu nga waxi amaze saanuuka. Ogisulamu waxi nga amaze kusaanuuka. Zeni bw'omala ye waxi kyekiki tewabagambye. Kati zeni waxi kino kigabo ekivaamu omubisi. Kyavaamu dda omubisi. Zeni kiraba kifaanana nga sabbuuni. Nedda nnyabo sabbuuni ono waxi. Tumukola mu kigabo ekivuddemu omubisi. Kino mukikola mu mugabo oguvuddemu omubisi. Okikola okyofuuka we bate. Kati zeni bw'omala okamula omubisi okikwata n'okiteeka mu ntamu n'ofumbawo katono. Kiri ekigabo ekyavuddemu omubisi. Bw'omala okamula omubisi sisitimu y'okamula omubisi bwe mugimala zeni okwata biri n'obiteeka mu katamu n'ofumbawo katono zeni nibikola kino eno waxi. Nebikola waxi. Okay, tunnyonnyole tugende mu maaso. Ategedde okukola waxi. Ng'omaze okukola waxi eyo tuvuddeyo kirina badde nakinyonyonde dda okukoza amasiga okumya omuliro ono waxi asaanuuse otaddemu envumbo okwata kino ekisubi n'okola ki n'okikunya. Kati zeni bw'omala n'okola ki ojjako ku masiga n'oteeka wano katono n'oteeka mu booti katono nnyo n'okinyikamu katono booti. Essebo bw'omala okukinyikamu oluvannyuma lwa daakika nga 3 ne 2 enjuki ziba zitandise okukola ki okujja singa ziba ziri mu bitundu ebyo oba ziri mu bimuli zijjaawo nyini w'okumidde w'okumidde. Kati mbadde manyika n'akantu okakumira waka okakumira gy'oyagala ozifunira. Kati kisinziira osobola okumira ewaka osobola okumira w'oba oyagadde okumirayo n'osobola okumirayo. Essebo kakati ate ndaba brush ndaba ejjiiko. Kati jiiko ekola wano. Kati bw'omala bino ebintu bikira biba bisaanuuse biba biringa amazzi oseena muno n'oleeta wano. Kati waxi aba asaanuuse kati bibeera nga amazzi. Kati zeni ofuna akantu n'okateeka wano booti. Kantu kikooteeka waawo. Oyinza okufuna engeri y'akagogo omanyi okukekereza bizinesi naye wandibadde nga waliwo akafulemu nga kagenda wano bwe kati. Kati waxi ono ojja mu booti akajiiko omuteeka wano wokka kano akalayini kokka. Era waxi nga avaawo n'agenda wano enjuki kiba kitegeeza zijja kuzimba wano si kuno naye nga zirina kuzimba zirina okuzimba kano akantu kano kolaba kye baakateerako zizimba okuva wano n'okukoma wano kwezikomya ekigabo. Zirina zimba kuva wano paka wali zo zitegeera nti zinakomawo oba gwe alina okujja n'olaba. Kati gwozikolera kati bw'oteekamu kano akabaawo muzinga katulayo bwe kati bwe katulayo wano kakoma wano naye wano kati zo kabeera kekomo lirino baaliteekawo kati zo zizimba kano akantu bwe kati wano. Kati zeni bw'omala kubeerako n'okwata kali akabaawo n'oteeka mu kaca bokisi oba muzinga. Jjukira kali akawoowa k'ekisubi n'akawaxi kaba kasigaddemu. Enzuki nga zikola ki nga zeereta nga zikola ki kyembadde saategedde okukwata kiri ekisubi n'okinyikamu ko booti kati obeera oteekamu kawoowo muno. Mbeera nteekamu kawoowo. Okay. Ate brush singa enjuki ziba ziyingidde mu kaca bokisi bwe ziyingiramu osooka n'oziwamu enaku nga oyinza okikozesa wiiki singa emu. Kati zeni n'okaleeta n'okateeka wali esooka lizimanyire kuba ezikola ki ezitambuza. Kati zeni bw'omala kati era oziraba ziwulidde akawoowo bw'omala waliwo okukyusa enjuki. Bw'ogenda okukyusa waliwo enjuki ezikola ki ezisigalamu muli dema okwata kano akantu kakuba ku booti funa kano akantu n'okola ki n'osiimuula mpola mpola. Abasinga akakwata n'akola ki n'akakubayo waggulu n'okasi n'osiimuula mpola mpola n'okola ki esisitimu bwe tunoonya enjuki n'okuzingiza. Kati kitegeeza bw'oba tolina kisubi kiri bw'oba nga tolina kisubi ng'olina waxi yekka na nvumbo tosobola funa njuki. Tekyandibadde kirungi n'okola nga tolina ku kisubi kubanga ekisubi kirina akawoowo kangi. Bwe mba nnina envumbo bwe mba nnina waxi yekka n'ekisubi nga sirina nvumbo sisobola funa njuki. Twandizifuna zandikulema nga tozifunye wandibikwata n'obiteekawo kubanga akawoowo kano kyembadde ngamba nti bwe mba nnina waxi yekka
n'ekisubi nga tekuli nvumbo sifuna njuki. Nandibadde nga nkugamba kubatuuliriza olw'obulungi bw'omulunzi n'okufuna enjuki amangu kino ekisubi wandikikozesezza. Ate ngamba we mba siina nvumbo nga nina ebyo byokka ebibiri ng'olina bino n'ekino tekyandibadde kirungi bino ebintu byonna byandibadde nga bitambula awamu. Atuuliriza omulungi batugambye olina okufuna ebintu byonna okukozesa okusikiriza enjuki okujja osobole okuziteeka mu muzinga gwo. Olina kubeera ne wax, olina okubeera n'ekisubi kino kye muteeka ku caayi n'envumbo. Kyemanya envumbo ogimanyi gwa mpuliriza oba ndaba. Ebyo bisatu. Olina okuba n'ejjiiko, olina okubeera ne brush n'akasefuliya. Yonna processing nga bagitulaze. Sigalako mukwano nagambye no group y'abantu abalunda enjuki mu Masaka district wano. Yo group eno bagiyita batya? Butebere twegatte tukolere wamu. Butebere twegatte tukolere wamu. Kakati it is a group. Ngenda bantambula mbereko omuntu omulala gwensanga ate naye abereko kyatunyonnyola ono kyatatunyonnyodde. Tovaawo sigala ng'olaba Shiro TV. Sebo gye baleko kale nyavu namjia oli nyavu mwe bale kulunda njuki. Kakati sebo omwami yali amaze tunnyonnyola kyembadde njagala naawe otunnyonnyole omuntu nga tannaba kukwata njuki obanga azikutte gyagendo ziteeka wayina faanana watya ayina tegekawo atya. Kati kirungi ogende mu kifo ekirungi ekirimu ebisiikirize. Osobola okulaba kati nga wano wetuli waliwo ebisiikirize njuki zaagala nnyo ebisiikirize. Ekirala bw'omala okufuna ekifo ekyo kyetaaga nga tekiri nnyo mu bantu batambula woolaba nga tewali nnyo bantu. Malo kifensinge olw'okuziyiza abantu abagenda okukola ki okukiyitamu oba ebisolo okujja ne bitomera emizinga gino n'omuntu yenna okufuna obulabe ngera bwe tulaba wali nti baakola ki kuno kuliko kaki kasengenge. Kati bw'omala ekintu ekyo omaze okufuna ekifo kirina ebisiikirize kuba tukirabe nti enjuki zaagala ki ekifo ekiweweevu. Genda okole ekitandaalo nga kino bwe tukiraba. Osime ebikondo obiteeke ki wansi. Naye bw'oba okola ekitandaalo kino gezaako okulaba nti ekitandaalo kino tekikubeera mu kifuba kikuyamba okusobola okukola ki nti bw'ojja ku muzinga nga guno kati omuzinga guno ogulaba oba ogutaddeko gukuyamba osobola okubeera ogukeberamu bulungi nnyo ng'oz'okukola emirimu muno mu njuki. Okuba nti guli nga bw'olaba nti nsobola okulaba buli kimu kyonna kikola ki we bali kubikulako ekiri wansi buno kakati. Kati kuno enjuki kwe zizimba kwe kubeera ebigabo byaffe. Kati kyembadde njagala mu kyonna nti singa ojja muno mu njuki okulambula emizinga gino oba mulimu buwuka